Hey, это канал Подтекст, и мы продолжаем противостояние за спасение человечества и Ванды. Looks like you're finding your way around. Maybe making some new friends. I was planning on getting some rest, but... Things are moving at a frantic pace. For all we know, I'll be landing a jet on the roof with Mr. Stark this afternoon. Not quite like it was in the good old days. The world... You forgot heroes. The world is still full of heroes. Though sadly... Agatha. I am sorry. I should have had this talk with you much... What? That... Fierce. Indulgent. Or maybe just kind to a fault. Agatha's power... She put her trust in the wrong person. Мне. Agatha died in an accident caused by her protege, Wanda Maximoff, the Scarlet Witch. The Midnight Sun's latest recruit, a powerful spellcaster in her own Ну, right. потому что та сильнее, понятно. Wanda's abilities were growing. Too quickly for my liking. Agatha was determined to help her control them. Agatha... Yes, incinerated in an instant. Not even ash to remember her by. The others were heartbroken. Типа за этот инцидент As was I. они послали ее к So I Стрэнджу. did what needed to be done. I sent Wanda away to the Sanctum Sanctorum. I know the others still harbor a great deal of resentment. Вот это светится. А это нет. И как это... Wanda's powers were so out of control they cost a life. Your decision may have saved lives. I like to believe that, especially given her current... Wanda. Agatha. I conjured a small shrine to Agatha's memory on the grounds, hoping to find some solace. Await. You should pay your respects. Maybe you'll find what I... Good night. Они бы хоть как-то объяснили, что на что... Вот, спасибо. Теперь они решили объяснить. Охотник может идти по пути света или тьмы, благодаря выбору, сделанному в аббатстве, и способностям использовать в бою. Мощные награды будут разблокированы. То есть я выбрал путь... Так, подожди. Ванда не умеет себя контролировать. Завалила одну из магичек. Другая магичка не стала мстить и послала ее обучаться к Стрэнджу. И это темный, выбор, что я с ней согласен. Нет, надо было оставить ее в аббатстве, чтобы она нахрен всех перебила. Где логика? Не знаю, как по мне, я сделал правильный выбор. Давай, Чарли. Веди меня к победе. Левый shift, чтобы бежать. Нифига себе, он топит, конечно. Чарли, за ним не успевает. Агата Харкнесс. Вот честно, из всей игры я не понимаю только наличие лимба. Ну типа да, он есть. Да, у вас есть Ульяна, вы можете использовать, но он бессмысленный. Это крипово. Поговорить с Агатой. О, от нее даже прах не остался. Тем временем Агата. Гоуст. Она плотный дух, я не могу пройти сквозь нее. Agatha. You always did have the most remarkable, just like your mother's. Maybe that's why you're the first. To commune with the spirits, of course. Типа остальные ее не видят. Is this a trick of some kind? No, it's no trick, dear. You're just the first to see me. By now you've heard I actually find it quite You are dead. Always straight to the heart of things. That's my... You seem strangely... After 1,000 years of living, you learn to take... And what have you been doing? Meet me by the cave just over there. You know the one. The Blood Gate? Caretaker always told me to stay away from that place. I think we can safely lift the veil on a few... Подожди, а что это за портал нам какой-то?
Не, аббатство, конечно, большое, это прикольно, но смотреть. Убежище на территории What is аббатства it, находится Charlie? множество. Find something? Ладно, это некое убежище, окей. Откроем. Тук-тук, Шизам, откройся. Ominous-looking portal is known as a blood gate, and you're the only one among us who can pass through it. Bloodgate. Caretaker's handiwork? Yes, Sarah got a little overprotective after the accident with Wanda. It's become something of a habit for her. I have noticed that. Ничего What себе. lies beyond Да она is meant тебя for you, сожгла as much as it заживо. ever Ой, was та for стала her. слишком Assuming предусмотрительной. you're Мгм. up to the challenge, that is. You know I am. Ау. I do. But it's always polite to ask. That is something. Испытание, окей. What you were expecting, is it? There was a time when the blood stood within these celestial halls to prove their worth. This particular arena belongs to a goddess who often favored Sarah, Ashtur. Sarah, caretaker, was here? Nothing ever comes easy, dear. The Elder Gods felt their descendants needed to earn their blessings, which is why they created these trials to begin with. Trials? I should have known. This entire realm exists for that purpose. Trial by combat, with no chance of outside interference. And this is my challenge. Yes, but I may have found a loophole they never considered. Why don't you try summoning your four-legged friend? Charlie? Кого он ждал? Старка? The old gods are responsible for a great many creations, including your faithful companion. I think even they tend to forget that. Good luck, dear. Дир, дорогой, он сказал, удачи, дорогой, ну ладно. Ну, As the goddess of balance and order, Ashtur was sometimes called the giver of justice. You can expect a fair fight, or at least her idea of one. You were too weak for this fight. Your mother abandoned you. давайте Now that was поделим ваш something. ход. Отстаньте от пёселя, вы чё, офигели? Ну да, потом просто больше. They must know my reputation. Compared to our girl, these hellhounds are nothing but mindless beasts. Don't hesitate to stop. They certainly won't. Feel my call.
I'm impressed. Без понятия, что делает эта метка. I saw a move like that once, centuries ago. Once again, Lilith's servants fall. Что? А у меня закончились карты. Leave some for the rest of us. Да, мы с Чарли победили. Good girl, Charlie. Oh, and you too, Hunter. Спасибо. You finished this trial, but don't worry. The other gods are waiting. А что дадут за испытания? Миссия выполнена. A hero work is never done. Неплохо. Только мне интересно, что все-таки дадут за испытания раз. И мне нужно... Они по сюжету будут меня зазывать? Или мне... Какого черта? А чё? Я думал, он будет ставить меня как я. А тут, оказывается, Хантер, охотница, это девушка еще и темненькая. Ну, потрясно. Я вообще в образ не попал. И тут будет следующая дверь. А, нет, тут, видимо, уже бонус. А где следующая дверь? Пещера. Еще одну пещеру, тут ничего нет. Тут есть лунная печать, которая без понятия, что дает, потому что артефакты. Поместить объект. А, видимо, вот следующая дверь будет тут. Просто еще ничего не появилось. Ну, давайте. Вот для чего нужен артефакт. Ну, спасибо, что не пришлось бегать искать. Дар Ашура позволит открывать все магические замки и ворота. Символ открыт. Теперь вам доступен в новых областях аббатства, которые были закрыты. Your lineage follows and if you call upon them, they won't work miracles for you, but their blessings can be quite useful in the right circumstance. Why don't you ask the goddess Ashtur for her... Вот почему он не умеет прыгать. Пробел здесь за другой отвечает. Нифига себе. Goddess of Order approves. Ладно, на сундуках это не She работает. does not see it happening. After all this time, it's still just as beautiful. It's hard to believe Lilith and... Of course it was no... This area... That's why the Elder Gods... And why our sanctuary here... Why don't you come see me in the library tomorrow night? Oh, and... Let's keep this just between the two of us for now.
Good night, honey. Везде секреты. Good girl, Charlie. Со всеми персонажами так можно? Ладно, что, тайный знак, блеск. А, он не генерирует этот блеск, прикольно. Это что? Ника... Ну, это их расположение, кто где находится. Ладно. А какой у меня квест? Кузница. Listening on. Hunter, please come to the forge at your earliest convenience. Again, that's Hunter to the forge. Thank you. Strange out. Смешно. Странно, я думал, это тут Ника. А, что, она переместилась? Они типа ходят в реальном времени? Мне еще надо успевать их догонять? See, Hunter, you're so much more than a weapon. Я тебя слышу, но не вижу. We still have so many more movies to show you, like 70s grindhouse. Вот она, flicks. блин. Tony Stark used to be the ultra-rich jerk I saw Чё on на TV. убежище? Now, I wish I knew how to cook. You could learn. Так учитесь. Meh, that requires Требуется. effort. I finally understand why Tony complains so much about the youths. You're one to talk tricentennial. You ruined it for the rest of us with your Wainwrights and your Dropsy and your lamplighting guilds. Get an apprenticeship, you vagabond. All right, maybe I'll talk to Robbie. He's good at What does he cook? the kind of food you can't find on this coast. Видишь, на побережье. A taste of home. Kinda. You don't know what you're missing until it's a distant memory, you know? More than most. Mm-hmm. I really needed that. А, прикольно. И можно попасть в одно убежище только один раз, если я правильно помню. Да, то есть, видишь, других я уже не могу. So, Ничего. What's shaking? Но мне 3 сотни лет, поэтому я, походу, могу мутить со всеми. Hunter. Местный Капитан Америка. Магический, скорее, Капитан Америка, так сформулирую. Никто, говорит, ничего не хочет, так что давайте пойдем к Стрэнджу и Старку. 2С. Или, как в комиксах они называли себя, братья-поворотки. Just in Но time. тут у Старка нет His royal бородки. weirdness and I were deciding what to do with that nasty little Hydra gift box you found. ah yes. The spooky crate? Жуткая коробка. The very one. Though it is far from any mere container, I assure you. I am detecting powerful emanations from inside. If this is a sign of what Hydra is after, I fear we are all in grave danger. My offer still как будто stands. коктейль из руки Fly забрали the и thing up просто- and nuke it in orbit. Only way to be sure. Or we could open it, Tony, and perhaps use the mystical energies I sense inside to our advantage. Yeah, I heard a we in there. Green goopy gamma serums are one thing. I'm not opening boxes full of mummy curses. You don't have to. Hunter, if you'll allow me. Your second funeral, boss. Да, давайте откроем, почему нет. Скорее всего, какая-нибудь плюшка. Раз уж они так быстро поговорить со Стрэнджем вкусница. Whatever artifact is... If Hydra is now working to acquire mystical antiquities, then our situation is very dire indeed. We need to find a... And you... Tony А, has то one of есть the greatest диалоговые я science... могу скипать, I а just wonder what... катсцены и миссии нет. I hope the two of you create something powerful. I want... As I said, I'm sure it can help us. His discomfort with the esoteric nature... But Tony's eccentricities aside, Right now, with the sanctum out of my reach, I'm fighting with one hand. If I can find items to research, I can get... I look forward to... Me too, Hunter. Step up to the anvil, Hunter. It doesn't bite.
Видимо, сейчас будем открывать контейнер. И что же там How будет? may the Карты, sorcerer бонусы. supreme assist you? Нет, карты открывает гамма-штука. Здесь интересно. Может, скин, может, персонаж вряд ли. Персонаж, скорее всего, чисто по сюжету. By the hoary hosts of Hoggoth, I can hardly believe it. What? Is it worse than you expected? No, it's totally unexpected. It's the Eternity Dagger. This was in a place of honor in my bedchamber in the Sanctum for years. The Sanctum Sanctorum is no common domicile to be burglared. These barbarians have no idea what they possessed. Or perhaps they did. Maybe these artifacts are exactly what Faustus and my mother were after to begin with. A distressing thought. If they had my dagger, then who knows what others of my priceless possessions это have шмотки passed through Стрэнджа. their greedy fingers. The cube of nothingness. The tear of Profia, and most worrisome of all. Your toothbrush? You, had a little coffee thing going on this morning with your breath? Oh, Tony. Sorry. Doc's right, Hunter. I drank 3 glasses of holy water just to walk through the Sanctum's front door. Place is like a doomsday vault for all sorts of supernatural nastiness. We need to put a lid on this mess. Pronto. I believe Carol is already working on it. At last. Now that this artifact has been returned to its proper owner, we shall see if we can make use of the mystic forces contained within. Давай посмотрим. To be fair, it does look interesting, at least. Ну, это просто буст добавка у нас. Завершить исследование проекта за день, но данная мощная награда... Сверхъестественное производство, соединение магии и науки. You know, I really could do just as well without you loitering back there. Мощная How else am I going to steal предмет. your secrets if I can't see Уберите your- текст, я не могу прочитать, что это дает. I doubt you'd find anything suitable among my secrets anyway. Whoa, wait a minute, Can it be? Did you just make a Потратить движение, suit чтобы отразить joke? противника в... I didn't hurt its Прикольно. feelings, did I? Но это мы сделать не можем. 2 in a row. This is a major То, что breakthrough миссии for you. Блейда не I'm so завершены. proud I could be here for this moment. Можно убрать, я не могу прочитать. I'm Повысить способность, glad получить you're дополнительную amused. способность. Да. Это пусть будет. Окей, все, на следующий день. Welcome to Tony's Scary Demon Cave. I'm Tony, and how may I assist you А today? у нас еще одна есть? Ну ладно, Стрэндж гандлует, а он-то что так You're делает? welcome, Hunter. Провокация, контратака. Блин, это прикольно, но я трачу карту, чтобы изменить карту, ну такое. Или она, ну, она стоит 0, то есть она тоже ничего не стоит. Блин. Получить бесплатную карту или провокация с контратакой? I'm pretty sure Charlie left a steaming coil in the hallway. Пусть будет пока Third state провокация, of что matter, это может indeed. еще выпадет. Always a pleasure. Экран героя. Редактировать колоду. Герои должны... То есть я должен что-то выкинуть? Нет, это нам... У нас 2 фотонных луча. Кулак, кулак. Шаг вперед, шаг вперед. Давайте сделаем так. Hey, Hunter, got a sec to spare? Давай поговорим, Робби. You've been here more in the past few days than I have since ever. The forge is pretty badass. Speaking of,
There's some... You are bonded with a spirit of Damn, you're good. You are not the first spirit of vengeance to join the Midnight Suns. I fought beside another, just a few days... 3 centuries ago. 300 лет назад. Oh man, sometimes when I have crap to work through, I like to get my blood pumping. Why don't we hit the yard for a sparring session? I know Sparky? That's what I call my spirit of vengeance. His real name is something you'd see written on a symbol, but with... Also, he's not allowed inside after the incident with caretakers. It would be my honor. Wow, he's real excited. Never thought he'd get bouncy, but... Okay, let's do this. I'll get Blake to set things... I will head to the... when you and Sparky trade places, what does he look like? He's the guy with the flaming metal skull and hellfire chains. Kinda hard to... Его трудно перепутать. Смешно. Колесико, выбираем квест. Так, давайте-ка посмотрим. Там в этой штуке никто ничего не писал. Спаклинг. Ну это, да, значит нового нет. Угу. Ладно, давайте надерем ас призрачному гонщику. Hunter, ready to get your burn on? I'm talking training with Ghost Rider. А есть спарринги, есть No pain, no модификации. gain. А почему? У нее же нет ничего. We've got plenty of tricks for old dogs. No excuses here. Спарринг. Окей. Прям с отдельной этой. Каждый день может выбрать одного спарринг-партнера. Окей. То есть, чтобы подружиться, надо набить морду. Все, я думал, прям надо будет подраться. Обидно. Блин, это было бы круто, ребят. Вы что тут оплошали? Ну, типа, прям, можно было бы и узнать, какие навыки есть. Можно было что-то новое выучить. Я расстроен. Я ждал прям квест. Ну, тогда мы еще чуть побегаем. Я думал, что это займет, наверное, минут 5, и можно будет закругляться тут. Блейдушка, ты как, ты на меня не дуешься? Crazy world you woke up to, Hunter. And that op against Faustus. The way Captain... That bomb was clearly meant for me. Yeah, but I don't think she sees it that way. She just saves people. Smart, quick-witted, fearless. Hell, she even glows. And do you find all of your allies equally? Yes. No. Wait. What are you trying to say? You are not used to expressing feelings of... I have no idea what you're talking... My apologies. And if I did, this ain't my first rodeo. Of course it is not. Конечно нет, чтобы не вели под Родео. Yeah. Well, now that that's settled, maybe I should go sharpen my... And maybe we should keep this... Ладно, это смешно. Диалоги между персонажами они сделали прям прикольные. Я должен пойти заточить колышки или что-нибудь в этом роде. Ну, типа, заняться делом. Хорош, Блейд, хорош. Что-нибудь могу тут потрогать? Нет, не могу. А нет, могу. Always on the hunt. You called for me, Captain? Мисс Keep telling Капитан. ya, Carol works too, but yeah, I did. Now that Tony's finally starting to get a handle on his gremlin, got a lead on some particularly gnarly Hydra. Then let's get going. My thoughts exactly. There's just one problem though. We seem to have lost our... Lost? Well, I updated her on the mission. She said something I can only assume to be a prolific swear word in Russian and disappeared. There is no passage to New... Now you see my problem. Do not worry, Captain. I will locate...
There's that can-do, get-it-done, old-timey, prophesied savior of humanity attitude I was hoping to see today. Здесь у всех словесный понос, не только у Стрэнджа. Yes, you hasten. Oh, hey, Hunter. Not much more I can... Thanks, Cap. Ильяну. Они, видимо, Ульяну как Джулиану какую-то написали. Типа надо поговорить со всеми, чтобы узнать, где она. Я понял. Wait. А, вот сюда. Угу. Так, ребята, где? Так, давай. Nico, do you know where magic? Let me guess. To open another portal? She's getting a... This is serious. Not sure. But I know she's been looking for Wanda's... Thanks for... Все? То есть мне остальных можно не расспрашивать? Ульяну. Ее точно зовут Ульяна. Чё, она здесь все это время была? Ее не могли найти в ее комнате? Вы что, прикалываетесь? Что? Прошу прощения. А, вот тут прям подрисовано, кто где живет. Это комната Стрэнджа. Это парадная комната, наверное. Я нашел ее, вот она. This room belonged to the Scarlet Witch. Wanda, it belongs... Let me guess. You are to ask me to do the one thing the others value me for. Well, I am in the middle of something. It is never easy to lose a... We did not lose Wanda. We let her go. Нет, тут она права полностью. Grimoire. Agatha gave it to her when she was teaching her witchcraft. She would never let me read it. Вот опять, положительно это убрать книгу. Отрицательно я могу тебе помочь. Человеку плохо. No good ever comes from a book. Funny. You sound like Wanda. She was also afraid of her power. I can almost hear her scolding me for invading. And so have you. I know what she's going through. To come face to face. Типа мы поступили правильно, но мы ее обидели. Что херню какую-то сказали, ну ладно. I cannot let such a... We will find... And just who will find her? Caretaker? The Avengers? Do not try to... Ilyana. You are like an Avenger. All you do is take. Okay. It is times such as this that I wish someone else here could drill holes through space and... Perhaps Doctor Strange should spend less time tinkering with Tony Stark in the Forge and focus... Тут она тоже права. No matter. Goodbye. Все по делу сказала. Минус дружбы. Грусть, печаль, тоска. I take it you found our gatekeeper. Then let me explain what... When Hydra isn't preoccupied with world-ending scenarios, it's fairly routine stuff. Why don't you check the mirror table? Ну давайте начнем. Тут раз, два и еще что-то есть. Ну ладно. Кэш данных. А почему вдвоем? Почему не взять еще кого-то? Мы в прошлый раз настолько хорошо справились. А, вот, благодаря спарринг призрачный гонщик заработал боевой бонус. Добавьте его в клан, чтобы получить... окей, давай добавим, посмотрим. Тогда понятно, почему третьего не было. Ну, пафосный проход этот. I did the math. It would actually be faster for me to fly. So what is stopping? Ты же призрачный гонщик, где твоя тачка? Ah, that is not good. Прикинь, она возьмет сейчас портал, закроет, мы просто упадем вниз.
Акцент есть, неплохой даже, похож на русский, но если бы она что-нибудь по-русски сказала, было бы лучше. Yes? You have problem? Лаганешь? Давай. We're sending you straight to the coordinates Captain Marvel identified in New York. Dr. Banner has confirmed that the gamma signatures in the area match those of Faustus's weapon. We need to recover whatever intel we can if we're going to find out. Я думаю, не обязательно дождаться ответа. Я думаю, мы сейчас быстро победим и на этом закончим. Ну, мы постараемся быстро. Чё, без кат-сцены, просто сразу постфактум? Потрясно. Ага. Такой, чтобы нейтрализовать. Хорошо. Миссия. Прикольно. Looks like Captain Marvel was right on the... Heroes. A single world-ending calamity is never enough to satiate your appetite for destruction. You insist on meddling further, forcing our hand yet again. Oh, that's just lovely. Faustus has a radio. I'm assuming whatever Hydra is attempting to flee with on that chopper is our target. I suggest we stop it and see for ourselves. Interesting. Нельзя использовать, понятно. Я карту получу, интересно, навсегда или чисто на этот бой? Видимо, чисто на этот бой. Угу, понятно. Вот так вот. Блокировка не может быть больше хп, ясно. А почему у него хп нет? Я же... Он же не получал урон даже. You're wasting your energy. They're hoping to wear me down. Не пытаюсь утомить меня. Блин, а у меня есть какой-нибудь супер взрыв, который бы всех снес? Потрясно, ну и бахай. You don't even know what it is you're pursuing. The gamma disruptor you so narrowly escaped with in our last encounter was only the beginning. Show yourself to me, Faustus, and I will open more than your eyes. Such ferocious spirit. You truly are your mother's child, Hunter. Исцеление, пока нормально живет. Скорость.
Допустим, так. Leave some for the rest of us. Weak, even for Hydra. You have earned this. Nice move. Терпимо. Never surrender. Терпимо. Все еще терпимо. Неприятно. Иу. Taking the shot. Pathetic. Сделали меня очень чувствительным. Looks like they have got help. Я так и не понял, для чего нужна воронка, ну ладно. Nothing to worry. The last thing we need is for that pompous buffoon to win today. Stop that chopper. А, я сейчас могу проиграть. Оставшийся... With pleasure. А у меня нечем бить. Чё я могу сделать? Ухильнуть. Просто только ухилять. Light will carry you onward. Let us see if they have an answer for this. Prepare yourselves. I am impressed. Но это я сделать не могу, потрясно. Героические, героические, героические. Несет урон каждому противнику на линии. А, это одинаково. Давай его за ним. I'm on it. Is that the best you've got? Извините, ребята. Спасибо. Конец хода. Я, похоже, проиграю сейчас. Потому что я не бил по вертолету, а у него аж 80 хп, и он сейчас взлетит. Ой, надо было Робби хилять. Я не подумал. Ладно. Терпимо. Все еще терпимо. Интересно, надо перезапустить миссию? По-моему, он рванет. Loyal soldiers aren't the secret punching bags you've come to expect, are they? Somehow these humans, these mere mortals, dare to stand against ye fearsome gods. All is possible with mother! You are lucky to still be breathing. I've got your back. И что мы сделаем? А, мы спровоцировали всех на нее потрясно. Прикольно. I can only imagine what sins they were guilty of to deserve that. Ну, это как у Денверса. У него душа, у нее этот... А, он скидывает все карты? Писец.
Ну все, вертолет сейчас улетит. Мы проиграли. They got away. Do not worry, heroes. You will still witness the results of my work firsthand. On the field Миссия of провалена. battle. Понятно. Ну, переигрывать мы сейчас не будем. Мы сейчас сохранимся. Миссия 5, да. Первое поражение у нас. Большое спасибо, что с нами проходишь. Ставить лайки, подписываться, комментировать выбираешь только ты сам. Я лишь попрошу передать привет Ване. Пока-пока.